ارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات، أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي، أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم. يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي، فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي. صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك
تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات، ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، فجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجلى ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي، يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي
يا ربي قو على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. صل على दूध पर दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। चार मिसरे और उसके बाद सलाम की चंद अशआर पेश खिदमत। एक दफ़ा दूध पर दीजिए मोहम्मद वाले।
वजद में जब भी कभी हर्फ़े जली लिखता हूँ, वजद में जब भी कभी हर्फ़े जली लिखता हूँ, फूल हसनैन को ज़हरा को कली लिखता हूँ, वजद में जब भी कभी इश्क ने उनके बना दी है ये हालत मेरी, लिखने बैठूं जो मोहम्मद तो अली लिखता हूँ, वजद में जब भी कभी। एक दफ़ा और ज़रूर पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। एक 4 मिसरे और शक्ल में। जो सबको दे शिफा उसे बीमार क्यों लिखूं, जो सबको दे शिफा उसे बीमार क्यों लिखूं, जिंदा शिकंजरी को गिरफ्तार क्यों लिखूं, जो सबको दे शिफा। हमला में मुर्तज़ा है लक़ब साजिदीन है, हमला में मुर्तज़ा है लक़ब साजिदीन है, उसको भला मैं लागिरो बीमार क्यों लिखूं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक मरतबा और दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। नोके नेज़ा पे जो सर रखते हैं वो ज़मानों की खबर रखते हैं, नोके नेज़ा पे जो सर रखते हैं वो ज़मानों की खबर रखते हैं, और हमको मत खाने माँ बर्बाद समझ, हम तो फिरदौस में घर रखते हैं, और हो मोहब्बत जिन्हें जिंदानों से हो मोहब्बत जिन्हें जिंदानों से सांस लेने का हुनर रखते हैं, नोके नेज़ा पे जो सर रखते हैं, और बुखले दरिया से हमें क्या मतलब
बुखले दरिया से हमें क्या मतलब, हम अभी दीदाए तर रखते हैं। नो के नेज़ा और अर्श वालों से है निस्बत हमको, हम भी जिब्रील के पर रखते हैं। और हंस के मुट्ठी से, हंस के मिट्टी से बहलने वाले, हंस के मिट्टी से बहलने वाले सल्तनत ज़ेरे असर रखते हैं। और अपने सीने पे है मातम के निशान, अपने सीनों पे है मातम के निशान, अपने सीनों पे है मातम के निशान, हम भी सामाने सफर रखते हैं। और ज़ेरे खंजर भी हुसैन इब्ने अली, ज़ेरे खंजर भी हुसैन इब्ने अली, हम गरीबों की खबर रखते हैं। और शेर देखिए हुजूर कि मेरे बच्चों पर हो करम मौला, मेरे बच्चों पे हो करम मौला, आप अकबर सा पिसर रखते हैं, आप अकबर सा पिसर रखते हैं। और देखिए जख्म ये आंसू मोसिल, देखिए जख्म ये आंसू मोसिल, हम भी खुर्शीदो कमर रखते हैं। नो के नेज़ा पे जो सर रखते हैं, वो ज़मानों की खबर रखते हैं। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सलाम के चंद अशार। जो गुजर रही है वो दास्तां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। जो गुजर रही है वो दास्तां,
न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, हो तुम ही तो हामिए बेकसां। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, हूँ जफाए चरख से नीम जां। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, दिल मुस्तफाओ शहे ज़मां। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, और गिरे रन में अकबर नौजवां। तो ये बोली ले लिए खस्ता जां, गिरे रन में अकबर नौजवां। तो ये बोली ले लिए खस्ता जां, चले खा के ज़ख्म सिना कहाँ। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, और तुम्हें हाय किसकी नजर लगी, रही दिल की दिल में ही ब्याह की। तुम्हें हाय किसकी नजर लगी, रही दिल की दिल में ही ब्याह की। तुम्हें कैसी आई ये नागहां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, वो कहा माने नन्ही सी लाश पर तुम अकेले दश्त में सो गए। मेरी गोद खाली है जाने जान, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, और किसे दूध उतरा पिलाऊंगी, किसे गोद में मैं खिलाऊंगी, किसे दूंगी झूले में लोरियां। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, और ये तुम्हारा शायर नातवा, इसे अपने कदमों में दो अमा। ये तुम्हारा शायर नातवा, इसे अपने कदमों में दो अमा। तुम ही जाने रहमत दो जहां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, तुम ही जाने रहमत दो जहां। न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। सलवात भेज दीजिएगा मोहम्मद वाले Assalamu alaikum, everyone. Just a few quick announcements, upcoming programs. Tomorrow being Jumma, so we'll have a Jumma Salat here at Awal Waqt, which is 12:17, and it will be led by our resident Alim, Maulana Sayyid Sagir Hussain.
Saturday, we have Fajr Salat, and we start at 6:15 a.m. Usually Salat, and then usually bi-weekly sessions that we have here. And also we have served breakfast, and also we have sporting activities in here. So it's open to all, both ladies and gents. So that's at 6:15 this Saturday. Also this Saturday we will be celebrating the Wiladat of Bibi Fatima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. The program will begin at 7 p.m. with Isha Salat, Jamaat Salat, and Hadith Kisa, Qasida non-covered lecture by our resident alim again, Maulana Sayyid Sagir Hussain. So that's at 7 p.m. this coming Saturday. Can I request a Surah Fatiha for Marhum Mustafa Muhammad Hussain Nasser, who was the brother of our member, Sister Noshina Panju, who passed away this morning in Abu Dhabi. Also, if we can request a Surah Fatiha for Sayyid Aga Iqtidar Azza Jafri Ibn Sayyid Shahzad Ali Jafri. It's his birthday today. So if we can recite Surah Fatiha for him and all his family members as well. And also Surah Fatiha for all the sponsors of tonight's Niyaz and the Tabarruk, and all the volunteers and who are not with us anymore, and all your marhumins and our marhumins. Surah Fatiha. Okay, with your loudest salawat, if I can ask Maulana to come up and start the lecture. Thank you. Bar Muhammadin wa ali Muhammad salawat. Salli ala Muhammad. محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصرين ومعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى عطرته الأطيبين الأطهرين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وعلى محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. صلوات. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Again, my condolences to the families, both Panju family, for their loss, and brother Shani. Where is he? Maybe outside. Oh, there you are. So may Allah bless their souls and put them among their masters in the paradise. And may Allah always keep them all in our du'as. And may Allah permit us to always be cautious about our amal, and especially remembering our deceased ones in our du'as,
For the acceptance of our Fatihas and du'as and commemoration of this majlis, please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. I kept on thinking how to combine the majlis of Tarheem and the holidays we are bombarded with. So I came up with the idea because I had to write down an article for our dear youth for their discussion regarding Christmas in Muslim homes. So I liked the idea to share some Islamic view on Christmas celebrations. As for our mutawaffayan, our deceased, we also celebrate their commemoration. और जिसको हम कहते हैं अपनी भरपाई अज़ा की शक्ल में. And that is the point. Every culture, every lot has their own traditions. They have their own culture. They have their own way of expressing their values. And basically, a celebration is to celebrate a purpose. That's deep. Every celebration has a purpose, like our Fatiha, Majlis-e-Tarheem. The purpose is that through our connection with Allah, by mentioning Allah and His Apostle and their progeny, alayhim salawatullahi wa salamu, we connect with the mercy of Allah. That is the purpose. And we donate and gift that thawab to our deceased. So let's look at the Christmas origin. Where did this so far developed, organized Christmas celebrations emerged? It is quite interesting that origin of Christmas as a religious celebration did not exist in the original Christianity. It came from the Romans. When Romans converted to Christianity, they used to celebrate a likeness of many traditions Christians have today for their sun god. So when they converted, the church was in a pressure cooker, lots of pressure. And finally they gave in, but they said, wait, there's a condition. You keep on celebrating the sun god, but do it with some additions. And then further down, before I go and give you some of the new research, Gospel of Luke and Matthew, they mention the birth of Christ. We call Isa alayhi salam. But no date of birth is mentioned there. And neither the Gospels mention to celebrate the birth of Isa alayhi salam. This is point number one from their religious books. Now, the work of Geertz, 1966, he mentions that any religiously oriented Christmas celebrations reflect religion as cultural symbolism. This is point number one. Point number two comes from Hirschman and La Barbara, work 1989. From cultural perspective, Christmas is inherently associated with Christian culture. And then further development, Christmas rituals of Christmas cards, Christmas dinner, and family gathering emerged from the Charles Dickens book, A Christmas Carol. So interesting. It continues. Accompanying these cultural associations are Christmas tree, a German tradition. Am I going too fast? Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad. See, the importance is, so we have educated ourselves of the surroundings we live in. Because I'm quickly going to go back to the holy ayah I mentioned, and to me, it's one of the best ayat. All the ayat of Quran are the best, but some are so tangible. They're like so easy to connect with, if Allah allows me to. Now, the Santa Claus is an American tradition, and hanging and filling of stockings is a Dutch tradition. So look how it was combined. The work of three scholars, Smith, Davies, Hung, and Wright, 2010,
They note Christmas displays dominate Western schools, government buildings, shopping centers, and public spaces. Finally, the market-generated Christmas epitomizes commercialism, materialism, hedonism, sensuality, and sociability. And research provides ample, this is their word, ample examples of Christmas as a commercial celebration. And finally, I noted from the work of Ocas Clark, 2002, he says that how children demonstrate a heightened brand awareness in requesting Christmas gifts, whilst Lorche Saad in Cleveland Brown, 2000, they note female consumers are more likely than men to buy more gifts, and they start Christmas shopping earlier and they visit more shops. Now, this is like research. Thank you so much for listening to this a bit dry information segment. And now let's go back to the holy ayah. What was it? Wajawazna. This is from Surah Mubarakah Araf, ayah number 138. Allah is reporting when Bani Israel, the children of Israel, were guarded by Hazrat Musa alayhi salam in the river, the ocean split with the miracle, and they crossed it. And as soon as they crossed, Allah is quoting on that point. Wajawazna, we carried the children of Israel across the ocean, al-bahra. Then what happened? Fa'ataw, as soon as they crossed, fa'fai tafri, and natija. Fa'ataw ala qawmin ya'akufuna ala asnamin lahum. They saw a people, a qawm there, other side of, opposite to Pharaoh's countryside. They saw a people, they were cleaving to their distinct idols. उनकी इबादत कर रहे थे. قالوا या मूसा, Bani Israel said to Musa alayhi salam, اجعل لنا آلهة, make one God for us like theirs. Ya Ali, Hazrat Musa said, Antum qawmun tajhalun, you are but ignorant lot. Tum ek jahil qawm. Now in appearance, this brief ayah has so many messages. I will share 3 or 4 of them, or maybe 4 with you. Point number 1. Worshipping is an inborn nature of human beings. Doesn't matter you know exactly who to worship or who is worthy of worship, but we human beings have one of our instincts of ibadah. We may make a mistake in substantial human beings. They have been worshipping the snake in our eastern neighbors. They have been worshipping trees. They still worship sun, moon, anything which benefits them. We have a large group, they even venerate the cow, the animal cow, and much, much more. So this is an undeniable fact that we have psychologically a good intent to worship. Doesn't matter who, but just point number 1 is that we want to worship. It's in our nature. Point number 2, this ayah says, فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ, the segment in ayah, when they saw that people cleaving to their idols, look how they were under the influence. قَالُوا يَا Musa, make one like them. What does this mean? Our atmosphere, our surrounding, it may not compel us, may not be equal to force us or make us to do something out of our will, but it has a huge impact on us. This is more dangerous and more delicate. Why? Because it's normally unnoticeable. I'm watching a movie, I'm watching a wrestling match, I'm watching a football match, whatever I'm watching, it leaves an effect on my psyche. Recall your minds. Something you watched which was like, you didn't like it. That stays in your mind, that striking scene,
It stays in your mind. And opposite, if you saw something best, you were traveling across the road, you saw something which really was, joyful, that stays in your mind for a long time. And then it has an impact on you. Like this ringing of the bell had an impact on me. It shook my meaning and the order I wanted to deliver it. But no worries. Have a salawat, please. With due respect, normally I read a line somewhere in Hausa when I was 20 years ago, which was really beautiful. وقتی میخوایی با خدا ارتباط برقرار کنی ارتباط با دنیا را قطع کن. When you want to connect with your creator, disconnect from the world. So where were we? We are in, the physical appearance of things or surroundings. It may not compel me to follow what's happening, but it leaves an impact. Look, like the Qawm of Israel, they were under the influence of their يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. And as soon as they saw and noticed, they said, Ya Musa, make one like for us. Make one God for us. And then follow up point. Things which are tangible, they have the deepest impact on us. Look, Allah saved them. They just crossed the river. And they saw the miracle of Allah, that the ocean was split. They left unseen God on the table, and they were after this idol made of wood or stone. So tangible stuff has lots of attraction. But a lesson here. Our senses might be good for physical guidance, to guide us for visuals. Sensuality was one of the key words I mentioned. My senses might guide me. It's a, soft surface. It's a hard surface. My senses can guide me. But Allah Jalla Shanu, who is beyond our senses, let's not depend on our senses to judge Allah Jalla Shanu. Please have a salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A bit food for thought, a bit higher level. Well, I understood it. Alhamdulillah, I have concrete faith in Allah, unseen God. But have I communicated this tawheed to my youth? I'm a father. Have I instilled this tawheed aqidah to my children? That is the challenge. And that's why I chose this topic. Please be aware of their surroundings. Be aware. As soon as Christmas comes, we as Muslims are faced with the questions, can I participate in Christmas celebrations? I'm bombarded with questions, Maulana. Can we give and take gifts? Can we wish Merry Christmas to our colleagues, friends, neighbors? Can I, let's say, put a Christmas tree in my home? How about stockings? And other Christmas celebration ingredients, if I can call with due respect. So this is why we have to educate ourselves first, if we are not aware. And then we have to give our kids their identity. We have to give them their fundamentals. Give them their principles of faith. And then go from there. That is the purpose. And only by educating them we can be قُوْ أَنفُسَكُمْ أَهْلِكُمْ نَارًا. Guard yourself and your ahl, your household, people in your household, from the fire Allah has warned us in Surah Mubarakah Tahrim. The next point I wanted to share was that things which are in our surroundings, which we see visually, they have so much strength that people, even in the company of a Masoom, a Nabi whom Allah gave the title of Kalimullah and favored him of directly speaking with him,
They demanded from him to make an entity who they will worship like worship of Allah. What a unrational, if I can say, not ridiculous, an absurd demand. So what does this mean? Many people even today, can Maulana do this way? Can I do that way? Can I work in so and so place? Can I go and dine out in so and so restaurant? There are like some kafirs working in the kitchen or serving or whatever. So many questions. Don't they match this situation? Ya Musa, ij'al lana, make a God for us like theirs. This demand is there. This desire is there. But we have to tell ourselves before looking to others, who am I? What is my belief? What does my faith demand from me? How am I supposed to act in these situations? Faced any circumstances, how my reaction should be. Number one, think of Allah. Number two, think of the Sunnah of Rasulullah. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَفِيكُمْ رَسُولٌ. How can you derail, Allah says in Surah Al Imran, while you have Rasulullah among you? Look at him. Go to him. Read his Sunnah. If so and so situation, how did he do? You will find solution there. That's why Allah puts him as role model. And then look, we human beings again, as soon as we see, we try to take others as our role models. After that we have influence, we take them as role models and we like to emulate them. And in worship especially, physical things are the most powerful. So it's very important to drive our sense of worship, or urge of worship rather, towards divine worship, even through wasila. This alam is connected to Hazrat Abbas alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. I kiss the alam to show my respects for Abbas alayhi salam. Why? Because Abbas dissolved his desires and his personality in submission to Imam Hussein, Imam of his time. Let's have a salawat on him. Allahumma salli ala Muhammad. I respect him because he respected his Imam of time. And I desire and wish from Allah Jalla Shanu to help me connect with Imam of my time by following the role model of Abbas ibn Ali alayhi salam. This is my intent. Salah, look how nice physical worship Allah has taught us. The way we have worship in Islam, the way detailed worship, Christianity almost has no worship like Islam. We have uncountable different types of salah, yani mustahab. I'm not speaking about daily wajib salah. We have so many du'as. Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub, connected with this ayah to give our heart peace and comfort. So do not look for comfort and peace at the wrong shop. As they, went up barking at the wrong tree and make a God for us like they have. That won't buy you qurbatan ila Allah. That won't bring Allah's pleasure, rather wrath of Allah. Allah may forgive many other sins, but shirk, associating something or someone with Allah, Allah never forgives. He declares in Quran Kareem multiple times. Please have a salawat. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. And except Hazrat Harun and a couple of other people, everybody, they said this: Musa, make a God for us. This means majority, I will go really soft now, not
always suggests which is true or which is correct. Majority can also make mistakes. So please do not be convinced that, well, everybody is doing this. Well, maybe everyone is making a mistake. Do you also want to proceed with the same mistake? Haqq, the truth? Yeah, leave him alone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to Majlis. He's our future. Leave him there. Leave him. I will also continue. Let him continue. It's so lovely. Have a salawat, please. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. He scrambled my thoughts. Let's go back. Islam does not object other people's cultures. No. Rather, Islam teaches us to respect what other people's beliefs, their values, their culture, their traditions, whatever they may be. But Islam says that preserve your own values first. Stick with your own principles. That is what you follow and obey. Submit to me. Take me only as your God. And there's nothing wrong to respect other people's gods. Now this is the where we have a hitch, Respecting does not mean worshipping. Maybe this is my last point. When I respect, that should not turn into submission. That respect should not change to worship. So if I can say respecting versus worshipping. Well, I respect Hazrat Isa alayhi salam. Quran says he is a prophet of God, a chosen, infallible prophet, not son of God. Hazrat Maryam salamullahi alayha, Quran has dedicated a whole surah. But we do not venerate her somehow, astaghfirullah, a relative to God. God as Trinity says, I respect Hazrat Maryam. She was mentioned of about 110 ayat for both Isa ibn Maryam and Maryam salamullahi alayhi. But Quran, when mentions, Quran does not say what they say. It's a miracle. The first word Allah quotes from Isa is, Qala inni abdullah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah knew, He's alimul ghaib, that there's going to be a large group worshipping Isa or calling him my son. He puts the words in his holy mouth that, O Isa, speak the first line, Inni abdullah. I am the servant of Allah, not Allah or son of Allah. Atani, He gave me, God gave me, Allah gave me, kitaba. وَجَعَلَنِي, and He made me a Nabi. I'm a Nabi, not son of God. So I respect Hazrat Isa. That respect should not turn into participation in celebrations. Another question, can I participate in parties, Maulana? Christmas parties? Well, Christmas parties, some of them I will say, not every single of them, to be on the safe side and being respectful. Many of them, they have music. Many of them, they have alcohol served. Many of them, they have mixed gathering. Many of them have dance. Many of them have so. We cannot participate in those things which I just mentioned. That is the problem. We cannot join something which was offering some haram. Quran really warns a striking ayah. وَكُنَّا نَخُوذُ مَعَ الْخَائِذِينَ. Quran mentions when the mu'mineen will question to those who will be thrown in the fire of hell. What brought you to the fire of hell? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. We did not used to worship. We did not used to offer our salah. And then
Whenever we used to see some haram happening, we used to join them. So this is one of the main reasons people will be going to the fire of hell. So dear brothers and sisters, if I can take a pause here for a millisecond, that message, that majlis is purposeful and the best, which we take something from it. That ayah of Quran, that hadith of Ma'asumin alayhi salam is beneficial to us, which we learn, comprehend and act upon it, which reflects in our actions. Otherwise, you know what, thousands of majalis we listen, and now mashallah on YouTube and other platforms we have countless majalis. But if just heard, we will get reward inshallah. But if not practiced, that haram or participating in haram will stay with us. Have a salawat. Allahumma wa ali Muhammad. I had copied a couple of fatwas. Ayatollah Sistani, is it permissible to send a seasonal greetings such as Christmas? Answer, there is no harm in greeting them on their occasions. You heard it. Question number 2, is it permissible to send disbelievers seasonal greetings? Almost the same thing. Question, is it permissible to exchange greetings and gifts with a non-Muslim if he is a neighbor or a co-worker? Answer, if he does not or she does not express hatred towards Islam and Muslims in words or actions, there is no problem in doing what is required in friendship, like being good and charitable towards them. I'm supposed to keep my Muslim identity and then be a generous, a nice, a positive, a friendly neighbor, a friendly co-worker, and a friendly friend. Friendly does not mean because it's on the platform. We all know Shah Rukh Khan, right? I was shocked about 11, 12 years ago. He said, well, he's a Muslim by birth. He says that because his wife is a Hindu. I just mean to take an example. Well, good for them, whatever they are, whatever they do. But remember, what he says, because he's a celebrity, he's influential, people, they listen to him. He says, I have, a small deck there. On that, ledge, I have Holy Quran. And my wife, she has a small idol, a murti there. He says, one day I recite Quran. The other day I worship murti. It's likeness of Maulana Rizvi, I always mention. He says, I was questioned once from UK, Maulana. On Christmas celebrations, I put a small Christmas tree at my home, and above the tree, I put a small alam of Abbas alayhi salam. Am I doing okay? That takes me to my next or last maybe point. No mixing of rituals is allowed in Islam. We cannot make a recipe, okay, some values from Islam, some from Christianity, some from this, some from that, and then make up, well, then we are God. I'm God, Allah is Allah, who is the lawmaker. I'm making my own laws, like Shah Rukh Khan Saab, with due respect. One day he worships Allah, mathalan, by reciting Quran. The other day he worships Murti, ignoring that shirk for 1 millisecond will void everything you have done in your life. And only shirk is unforgivable sin in Islam. We respect everyone else, but in Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Indeed, Allah does not forgive if someone associates someone with Allah. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. And other than this, for whomever Allah pleases, He will forgive them. Look how clearly Allah says. So one day Quran and one day something else. No mixing up of rituals. And no venerating should be equal to worshipping. Islam, what we have somebody like Imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. When he used to worship somebody who's takbir, when he used to say takbir in battlefield,
He did not get laqab Asadullah al-Ghalib ala kulli ghalib for nothing. यानी मौला को असदुल्लाह गालिब का लक़ब ऐसे ही नहीं मिला। जब वो तकबीर कहते थे तो बड़े बड़े जफादरी मुजरम लरजने लग जाते थे, लेकिन वो अली जब अल्लाह की अज़मत और बुजुर्गी को बयान करने में तकबीर कहते थे मुसल्ला पे खड़े होकर, खुद अली का बदन लरजता था। हसन अलैहिस्सलाम ऐसे ही, जनाब सैयदा सारे सुन्नी अबिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद जवैनी। ही सेज के जनाब सैयदा जब अपने मेहराब इबादत में खड़ी होती थी तो अल्लाह फरमाता था उनकी हदीस, उन्ज़ुरू या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों निगाह करो, इला अमती, मेरी कनीज अब इबादत के लिए खड़ी हुई है, तरअद, उसका बंद बंद मेरे खौफ से लरज रहा है। जनाब सिद्दीक़ा कौनैन जब इबादत के लिए अल्लाह अकबर कहती थी तकबीर, तो उनका बंद बंद लरजता था। इमाम सज्जाद की आपको मैंने हदीस दी हुई है कि ग़ुलाम देखते थे कि मौला जब तकबीर कहते थे, तकबीर से पहले देखते थे मौला का रंग जर्द हो गया। मौला अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे, खैरियत है। और माँ फरमाते थे तुम्हें पता नहीं कि मैं किस आज़ीम शान खुदा के आगे अब खड़ा होने लगा हूँ इबादत के लिए। लेकिन क्या हम ऐसे महसूस करते हैं अल्लाह की इबादत करते हुए कि अभी मैं, जैसे नबी अकरम ने हज़रत सलमान से फरमाया था, ओ अबुदिल्लाह का अन्ना का तराह, सलमान अल्लाह की यूं इबादत किया करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन्ना का इल्लम तरा, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे, इतना फोकस नहीं कर सकते, तो बीनोन कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इस मारिफत से हमें जो खुदा ने अपने नबी के ज़रिए सिखा दिया, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जिसको अल्लाह के बंदे अली मुर्तज़ा से इबादत करें, जिस खुदा की जनाब सिद्दीक़ा कौनैन यूँ इबादत करें कि उनका बंद बंद लर्ज़े, उसको छोड़कर वो जनाब मूसा का लफ्ज़ अंतुम कौमुन तजहलून, कोई परले दर्जे का जाहिल होगा कि जो ऐसे खुदा को छोड़कर दूसरे बनाए हुए बुतों की तरफ जाएगा। और आखिरी बात, शहनशाह इबादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जिन्होंने तमाम ज़िंदगी अल्लाह की इबादत बेमिसल इबादत की। इतनी इबादत, एक जालिम ने इमाम सज्जाद को एक दिन ताना दिया। अरबों में ताद्दुद ज़ौजात भी था, ताद्दुद औलाद भी थी, इमामों की बड़ी बड़ी औलादें थीं, मौला अली के इतने बच्चे थे, ठीक है। उसने ताना दिया कि आपके वालिद के सिर्फ 3 ही बेटे हुए, यानी आपके बाप के कम बच्चे थे। इमाम सज्जाद का जवाब सुनिए। इमाम ने फरमाया, मेरे बाबा जितनी खुदा की इबादत किया करते थे, मैं ताज्जुब करता हूं कि उनके 3 बेटे भी हुए। खुदा लानत करे बनी उमैया को कि जिन्होंने 3 इमामों के फ़ज़ाइल बिलखुसूस इतने छुपाए कि हम तक बहुत कम पहुँचे। सबसे पहले जो फ़ज़ाइल छुपाए गए इमाम अली के, दूसरे नंबर पर इमाम हसन के, और तीसरे नंबर पर इमाम हुसैन मजलूम के। डिलिबरेटली था कि इनको कोट नहीं किया जाए। अजीज़ों, चूँकि हमने रोमन्स का जिक्र किया, मैंने मुसीबत के लिए एक रवायत आपके लिए चुनी है सैयद इब्न ताऊस के मक़तल से। सफ़ीर बादशाह रूम यजीद के दरबार में उस दिन बैठा था कि जब इमाम हुसैन का सर अक़दस लाया गया। वो कहता है, यजीद सर उसने तश्त में लाकर रखा, और बदबख्त, अपने इमाम रज़ा की हदीस सुनी हुई है, बदबख्त साथ में शराब पी रहा था। इमाम फरमाते हैं, ये बेगैरत जब अपने जाम पे जाम लुढ़ा रहा था तो इसकी गिलास में जो थोड़ा सा बच जाती थी वो नजिस शराब, ये मेरे बाबा के आगे गिरा देता था सर। जब उसने ये मंजर देखा सफ़ीर रोम ने, वो कहता है, या मालिकल अरब हादा रअसुमन, ए अरबों के बादशाह, ये किसका सर है? यजीद कहता है, तुम्हें इस सर से क्या लगे? वो कहता है, मेरे बादशाह का हुक्म है कि मैं जहाँ भी जाऊँ तो जो भी मैं मुशाहदा करूँ, जो चीज़ देखूँ, वो जाकर उसको वापस रिपोर्ट करूँ। इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये किसका सर है।
कहता है हादा रअसो हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, ये अली इब्न अबी तालिब के बेटे हुसैन का सर है। अच्छा, वो सफ़ीर रोम इतनी बात पर नहीं मुतमईन हुआ, वो जानता था कौन है हज़रत अली। कहता है मन उम्मुहु, इसकी माँ कौन है? वो गैर मुसलमान है। कहते हैं इसकी माँ कौन है? कहता है फातिमा तो बिनते मोहम्मद, इसकी माँ फातिमा मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी है। कहता है उफ़ अल्लाह का वाले दीन का, वाय हो तुम पर और तुम्हारे दीन पर। कहता है मैं हजरत दाऊद नबी की औलाद में से हूं, मुझ में और दाऊद में 70 पुश्तों का फासला है, लेकिन आज भी नसरानी मेरे पाँव की मट्टी तबर्रक के तौर पर उठा कर ले जाते हैं, चूंकि मैं 70 पुश्तों से नबी दाऊद से रिलेटेड हूं, उनका रिश्तेदार हूं। और तुम्हारा दीन गलत दीन है, यानी यजीद का अकीदा दीन गलत है कि तुम्हारे नबी और इस बंदे के जिसका सर है ये साहिब रास में एक वास्ता है उसकी माँ का, और तुमने उसको कत्ल कर दिया। अब यही बात नहीं है, यजीद को कहता है यजीद क्या तुमने कनीसा हाफर की हदीस सुनी हुई है? कहता है नहीं। एक लंबी हदीस है, सैयद था उसने नकल की है, बस एक दो जुमला उसमें से दूंगा। तो कहता है कि बहुत बड़ा शहर है ओमान और चीन के दरमियान में, जजीरे के ऊपर, वहाँ पर कहता है एक चर्च बना हुआ है, उसमें एक गधे के पाँव का खुर हम लोगों ने रखा हुआ है। तुम्हें पता है कि हर नसरानी वहाँ जश्न मनाने के लिए जाता है, वहाँ दुआएं मांगता है, मन्नतें मांगता है, और हमारी दुआएं पूरी होती हैं। वो यजीद को क्यों बता रहा है? वो कहता है उस गधे पर याज़ुमूना, पक्का भी पता नहीं उन्हें, वो गुमान करते हैं उनके ज़ौम में, उस गधे पर एक मर्तबा हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने सवारी की थी। खुदा की कसम ये इमाम हुसैन की बहुत बड़ी मुसीबत है। एक दफ़ा यजीद जिस गधे पर ईसा इब्न मरियम ने सवारी की, कितने 100 साल गुजर गए, आज भी लोग उस गधे के पाँव का इतना एहतराम करते हैं। खुद हज़रत ईसा की बात नहीं हो रही, और तुमने मुस्तफ़ा के सवारे दोष पर जो सवार हो जाता था उसको पकड़कर कत्ल कर दिया। ये कैसा दीन है? अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम, हमें हमारी और हमारे बच्चों की दुरुस्त तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हमें सबका एहतराम करने लेकिन अपने मज़हब पर पाबंद रहने में कामयाब फरमा। बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, अगर हमने भूल चूक से कोई ख़ता को गलती कर दी हो उसको माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज व जअलना मिन आवानिही व अंसारिही व अस्हाबिही मा ज़िक्रि सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। May I request once again for Surah Mubarak Fatiha for कुल मरहूमिन और मरहूमात मुमिनीन और मुमिनात, स्पेशली हमारे ब्रदर के वालिद सैयद इक़्तिदार, और I forgot the name of Panju families मरहूम, for them all please Surah Fatiha मा ज़िक्रि सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي الإمام الحسين عليه السلام الله، زيارة مني ونيابة عن والدي وعن جميع المؤمنين والمؤمنات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين عليه السلام ولي الله. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين. وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم أملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله. السلام عليكم يا أنصار رسول الله. السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين. السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله، بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح مطيع لله ولرسوله. وأشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بدرج الجحيم.
بالدرك الجحيم. السلام عليكم يا مولانا وابن مولا. السلام عليكم يا غريب الغرباء. السلام عليكم يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليكم يا خليفة الرحمن. السلام عليكم يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please come forward for the dua of Imam. Allahumma kulli walika. All of you. Yeah, come. The kids. Baba, chahiye. You know the dua of Imam? Yeah, come forward and recite it then. Well, normally we have kids, they recite the dua. And we join them. بسم الله كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم. Let's recite 5 times Amma Yujib for the speedy recovery of those who need our duas and quick and just solution of people of Palestine, Lebanon, protection of people of Syria, Kashmir, Yemen and anywhere else in the world. Bismillahir Rahmanir Rahim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. 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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. And let's complete tonight's majlis with a surah Mubarakah Fatiha for kul marhumin and marhumat of mu'minin and mu'minat, especially the present and the sponsors of tonight's tabarruk ma dhikri salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa